Hare Krishna. So how to proceed? We have already questions. Already got the questions. Okay. And the answers are missing. Yes, Lord. The answers are missing. Questions and how he got the questions? Collected from many. Collected. Okay. This is called those who give the questions are here or they are left? They give the questions left. They are watching live. They are watching. Around 15 questions. 1-5. 1-5. Okay, and this program goes to what time? Questions are over. Huh? Timeless, huh? Timeless. Okay, let us begin. The first question is, we'd like to know what made you extremely inspired for taking Krishna consciousness. What was the thing which inspired you to join full time? What is it? Personal question. Your personal is not important. We are personally saturated. I thought these were going to be philosophical questions. Anyways, it's okay. What inspired me to take the Krishna consciousness? Actually, all of us, we have similar but also unique situations. Somebody's translating. You're the translator. You have a mic. You don't need a mic. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సమాధానాల విభాగంలో మొదటి ప్రశ్న ప్రభుజీ అడిగారు, భక్తుల నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట ఈ ప్రశ్నలు. దాంట్లో మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, మహారాజ్ వారిని వారు ప్రశ్న అడిగారు, మీకు కృష్ణ చైతన్యం పట్ల పూర్తి సేవలను అందించడానికి స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి అంశం ఏమిటి? So actually it is quite natural for young people to be inquisitive. సో యువకులకి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనే ఒక జిజ్ఞాస ఉంటుంది. And being wanting to know about what is life, what is the purpose of life, by studying a little bit about Eastern philosophy, like yoga. ఈ జీవితం ఏమిటి, ఈ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఈ ఏదైతే ఒక సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ. ఈస్టర్న్ అంటే తూర్పు నుంచి వచ్చిన పాశ్చాత్య దేశ వాళ్ళు, తూర్పు నుంచి వచ్చిన మన ఈస్ట్, తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి మనకి తూర్పు కాదు, మన భారతీయ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. Actually, one time I was sitting in a car with some not devotees. I was sitting in the car. We were going, a group of
people. We were going to some karate tournament, actually. Yeah. ఒకనొక సమయంలో మహారాజ్ గారు కొంతమంది వ్యక్తులతో కారులో కరాటే పోటీలలోకి And we stopped at a red light in downtown Toronto. అది డౌన్ టౌన్ అనే టొరంటో అనే ప్రాంతం అన్నమాట. And at the red light, actually the driver was our instructor. He was black belt, second down. ఆ వాహనం నడుపుతున్న కారు నడుపుతున్న డ్రైవరే వీరికి శిక్షకులు అనమాట, ఆయన బ్లాక్ బెల్ట్. I was sitting in the back seat, and then we were stopping at this red light, and then on the corner there were these strange people going like this and chanting Hare Krishna. అలా కారులో ఎరుపు రంగుది వీళ్ళు ఆపారు కార్ని. ఒక మూలన అనమాట బాటసార్ల వాళ్ళంతా కీర్తన చేస్తూ హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఇట్లా వెళ్తున్నారు. And it was strange for all of us, but this person who was the leader, he looked at them, then he made a comment which actually made some impression for me to, not too long after that, come closer to Krishna consciousness. సో ఎవరైతే ఆ వాహనం నడిపే డ్రైవర్ గారు ఉన్నారో వాళ్ళని చూసి ఒక మాట అన్నారు అనమాట. అది ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా మహారాజ్ గారికి అనిపించింది. Yeah. తర్వాత మళ్ళీ తదనంతర కాలంలో కృష్ణ చైతన్య పట్ల ఆకర్షించడానికి అదే కారణం. He said something like, "These people are not ordinary people." ఆయన ఏమన్నారంటే ఆ కరాటే వీళ్ళు సాధారణమైనటువంటి వారు కాదనిపిస్తుంది అన్నారు. Ordinary people don't stand on the corner and beat a drum and shout. వీళ్ళు సాధారణమైన వ్యక్తులు కాదు, చాలా ప్రత్యేకమైన వారు. ఆ సాధారణ వాళ్ళు అయితే అలా వీధుల్లో హరినామ సంకీర్తన ఇట్లా కీర్తన చెయ్యరు. I didn't know anything about Hare Krishna devotees at that time. ఆ సమయంలో హరే కృష్ణ వారి గురించి, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం గురించి మాకు ఏం తెలీదు. But his remark was basically, he said, these people, they have, well, they have something quite profound. Yeah. వాళ్ళు ఆ ఎవరైతే సంకీర్తన శక్తి లేదా ఒక ఉందని చెప్పారు. Then it was after some time I had opportunity to visit a temple and meet with devotees, and of course what was very attractive was the philosophy and at the end of the feast the jalebis. తదుపరి ఇక ఇస్కాన్ హరే కృష్ణ వారిది మందిరానికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో అక్కడ తత్వం పట్ల ఎక్కువగా ఆకర్షితులయ్యారు. అంతేకాకుండా ప్రసాదం పట్ల, ముఖ్యంగా జిలేబీ ప్రసాదం పట్ల. Everyone knows jalebis. అందరికి జిలేబీ తెలుసా? So actually my father by profession was a cook. They know how to make jalebi. Huh? In your home, they know how to make. No. No, but I quickly learned how to make jalebi. సో మహారాజ్ వారి తన వృత్తిరీత్యా ఆయన వంట చేసేవారు, వంట చేసే ఆయన అనమాట. Because when I was a student, in the summertime, I used to work with my father. సో విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు మహారాజ్ వారు చూసేవారు తండ్రి వారిని. It was not a completely vegetarian environment, but I learned a few things in the kitchen. సో అది శాకాహారంగా ఉండేది కాదు. So prasadam and philosophy was of a particular interest, and that's some of the reasons why I was attracted to Hare Krishna. ఈ కృష్ణ చైతన్య తత్వము మరియు ప్రసాదం అనేవి, ఈ రెండు విషయాలు ఈ కృష్ణ చైతన్య పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వడానికి గల కారణాలు. And I find that people don't, I mean devotees, they don't serve often enough jalebis.
Maybe give him one. సో భక్తులు అంతగా Hint. బెల్లం జిలేబీ Who knows how? తెనాలి జిలేబీ It's an art actually to make jalebi. సో జిలేబీ అనేది అంత ఎక్కువగా పెట్టరు భక్తులు, పెడుతుండాలి. And అది తయారు చేయడం అనేది కొంచెం క్లిష్టమైంది జిలేబీ అనేది. and then actually after becoming a devotee, I came to know something very interesting. That if you have a cold, now it's the beginning of the cold season. If you have a cold, he's having a cold. So the best cure for a cold is hot jalebis. హాట్ జిలేబీ మిల్క్ వేడి Hot jalebi milk. Okay. Well, దట్ ఈస్ బనారస్ ఇట్స్ వెరీ is it? ఫేమస్ Okay. ఈ We're on the నిజానికి right track. ఎవరికైతే అంటే జలుబు ఉంటుందో, జలుబుతో బాధపడుతున్న వారికి ఒక అవసరం లాంటిది వేడి జిలేబీ, పాలు కూడా వేడి పాలు జిలేబీ తీసుకుంటే తగ్గుతుంది ఆ జలుబు. Tomorrow lunch we'll have hot jalebi. There is a cook, Maharaj, expert in making jalebi. I just met him. Well, I just met two cooks today actually. Yes. Yes, one of them. Right. Okay. Yeah. Okay. Number one down. Some question? Did you receive any special instructions from Srila Prabhupada during initiation or your personal interaction? I'll finish. Second question is, we heard from somebody that because you're working with social reforms before coming to Krishna consciousness, Right. you were a social worker. Yes. Right? We heard that since you're a social worker, Prabhupada asked you to work on Varnashrama. That would have been very nice, but it's not so. But I mean, I was a social worker, and then many years later, after becoming a devotee, when Prabhupada is speaking in Vrindavan, the lecture series on Nectar Devotion, 1972, in one lecture he mentions that those who are social workers should actually join the Hare Krishna movement, and because they can take up the para upakara, real social welfare work. Yeah. ప్రభుజీ 2 ప్రశ్నలు వేశారు. మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాల వారి నుంచి ఏమైనా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సూచనలు, ఆదేశాలు ఏమైనా లభించాయా? ఇక రెండో ప్రశ్న, సామాజిక ఒక కార్యకర్తగా సంఘంలో సమాజంలో సంస్కరణలు తెచ్చే వారిగా మీరున్నారు. తదనంతరం మీకు ఏమైనా అదే వర్ణాశ్రమం అంటే సమూలమైన మార్పులు తెచ్చేదే కదా, అందుకని వర్ణాశ్రమం చేయమన్నారా అని అడిగారు. లేదని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ప్రభుపాదుల వారు 1972 ప్రవచనంలో తెలియజేశారు ఏంటంటే ఎవరైతే సమాజంలో సమూల మార్పులు లేదా సంస్కరణ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళంతా హరే కృష్ణ ఉద్యమంలో జాయిన్ అవ్వాలి. So it is a rumor, it is very much a rumor that Prabhupada asked me to, preach about Varnashrama. Okay. అదొక అపోహ మాత్రమే, అది వర్ణాశ్రమ సంబంధించి అది చేయమన్నారు కాదండి. కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ప్రచారం ద్వారానే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది. You have all those 15 questions in your head? Yes. My 10 God. of them. 10 of them, huh? And the other 5 will manifest. I have it in my phone. Oh, it's okay. The second question is that the third question. Third, what happened to 2? So we have heard that in 1979, like late 70s, Your Holiness and Jayapatak Maharaj have been very much instrumental in establishing Namahattas, particularly in West Bengal, Orissa, etc. So could you share some your experiences and insights on establishing Namahattas? మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే 1979 ఆ దశకంలో పూజ్యశ్రీ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ వారు మరియు గురు మహారాజ్ వారు గారు ఒరిస్సా మరియు బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో నామహట్ట ప్రచార అంటే హరినామ ప్రచార కేంద్రాలని స్థాపించడంలో చాలా ఉద్ధృత జరిగింది.
ఆ సమయంలో మీ అనుభవాన్ని తెలియచేయండి అని అడిగి. So that was in 1979, actually. Um, at that time, Japtak Maharaj had called a meeting of some devotees and was sharing this work of Srila Bhaktivinoda Thakur that he had discovered called Godram Kalpatavi, where it describes about Namahatta. సో 1970 సంవత్సరంలో అప్పుడు పూజ్య శ్రీ జయపతాక స్వామి మహారాజు వారు చెప్పారు ఏంటంటే గోద్రవ కల్పతూరు ఈ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు రచించిందండి అది. దాంట్లో ఈ నామహట్ట ప్రచార కేంద్రాల గురించి ప్రస్తావించబడింది. దాని ఆధారంగా ప్రచారంలో ముందుకెళ్ళింది. And he was mentioning that this sounds like a very interesting program. We should start it here in Mayapur, and whether anyone is interested to be involved. దాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మాయాపూర్ కేంద్రంగా అవన్నీ కూడా ప్రచారం చేయాలనుకున్నారు. నామహట్ట ప్రచార కేంద్రాన్ని చాలా మంది కూడా శ్రద్ధ చూపించారు ఆ నామహట్ట కేంద్రాన్ని స్థాపించడానికి. So I showed some interest, and so he requested me to take up the service, and that was in September of 1979. We established our office in the long building, what is called Chakra building, in the basement actually, and we basically from that month we started. I made up a kind of a questionnaire or application form to become members, and within a relatively short time, actually, we didn't have many devotees, but people from villages who often would visit Mayapur, we introduced them to the concept and then started to register Namahatta Sanghas. 1979 సెప్టెంబర్ నెలలో దీనికి ప్రారంభించారనమాట. ఇది నామహట్ట కేంద్రాలని పూజ్య శ్రీ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ వారి విజ్ఞప్తి మేరకు గురు మహారాజ్ గారు ఆ సేవని స్వీకరించడం జరిగింది. ఎవరైతే ఆ మాయాపూర్ మన మందిరాన్ని దర్శించడానికి వచ్చేవారో వారి ద్వారా అక్కడికి వచ్చినటువంటి యాత్రికులు భక్తులు వారి ద్వారా పలు ప్రాంతాల్లో నామహట్ట కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయడం, ఒక అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ని తయారు చేసి దాంట్లో వాళ్ళ వివరాలను తీసుకోవడము అనేది జరిగింది. So in those days it was something very new even for devotees. Most devotees could not understand what it was. I remember in Gaur Purnima 1980, right? A few months after starting Namahatta, I set up a whole table and some application form. I thought the foreign devotees who were coming for Gaur Purnima would take interest. Everyone passed by, nobody could understand what it was. సమయం కలిసి 1980లో గౌర పూర్ణిమ ఉత్సవం వచ్చింది. ఆ ఉత్సవం అప్పుడు మహారాజ్ వారు అక్కడ ఒక బల్లని ఏర్పాటు చేసి దానిపైన అప్లికేషన్ ఫామ్స్ అవన్నీ పెట్టారు. కానీ ఎవరికి ఆ భక్తులకు కూడా ఎవరికి ఈ నామహట్ట ప్రచారం అంటే ఏంటి చాలా కొత్త అనమాట. ఆ విషయాంశం అనేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు. And in those days, actually, there was no facility, no vehicle, no internet in those days. So the few devotees, we would go from village to village, taking trains. We got to learn practically all the different train stations from one place to another. And like this, it started. Within a short time, many people in villages, they took interest. Yeah. ఆ కాలంలో ఏంటంటే వాహనాలు లేవు, అంతే విద్యుత్ అంతగా ఇంటర్నెట్ అనేది కూడా ఉండేది కాదు. ఈ రైలు బండ్లలో ప్రయాణించి వెళ్ళి వాటికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఈ ప్రచార కార్యక్రమం చేసేవారు. అందువల్ల భక్తులు ఆకర్షితులై ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి నమోదు చేసుకునేవారు. Yeah, and within like 2 years, within a couple of years, we had registered a small group of devotees there. We had registered like 1,200 Namahatta. అలా 2 సంవత్సరాలలో దాదాపు 1200 నామహట్ట కేంద్రాలని స్థాపించారు భక్తుల సహకారంతో. Yeah, and every year they would come
especially shortly after Gaur Purnima, and there was some big Sammelan in Mayapur. They would come with some banner with the name of their Namahatta Sangha and the village name, and they had flags. You know, they were really excited about being connected with such a big international society. So they were very enthusiastic, very simple from village side, and so in this way, people started taking seriously. They became initiated, etc. చాలా ప్రచారం అనేది కొనసాగింది. భక్తులు కూడా గౌరీ పూర్ణిమ ఉత్సవానికి ఎక్కడెక్కడైతే నామహట్ట ప్రచార కేంద్రాలు అయ్యాయో నమోదు చేసుకొని అక్కడి నుంచి భక్తులంతా కూడా గౌరీ పూర్ణిమ బ్యానర్లు అక్కడ ఉంటాయి కదా, మేము ఈ బ్రాంచ్ అని అందరూ తీసుకొని ఇట్లా వచ్చేవారు అనమాట. వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా ఉండేవారు ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం. And now they have maybe, I don't know, close to 100 devotees full-time visiting vehicles. Very, not only in Bengal, but from Namahatta, actually, Namahatta developed into also Bhakti Raghava, closely connected, and it is one of the foremost preaching programs, actually, congregational preaching all over the world now. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక 100 ఉన్నట్టున్నాయి. అది తదనంతరం రూపాంతరం చెంది దాన్నే భక్తి వృక్షగా చేశారనమాట. ఆ భక్తి వృక్ష కాంగ్రిగేషనల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ అని ఉంటుంది. దాని తరపున ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. So, in a nutshell, next question. Or I have a small thing to add. Maharaj is the pioneer in starting youth preaching in ISKCON. In Calcutta, Maharaj started this youth preaching. I remember. DYS. Bhakti Raghava Youth Service. So, after Maharaj came to Secunderabad, at that time it was continued by Italian Gauranga. Yeah, Sarvagyan. No, it was his name is Italian. He is known as Gauranga, Italian Gauranga. Kaunte Prabhu. Yeah, Gauranga. Vidwan Gauranga. His previous name was Sarvagyan. Sarvagyan. So he preached to me. Oh, So he spoke about you a lot. Okay. At that time. Yeah. సో ప్రభుజీ వారు కమలోచన్ ప్రభు చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఇస్కాన్ సంస్థలో మొట్టమొదటిసారిగా యువతకి ప్రచారం చేయడంలో చాలా గొప్ప కృషి చేసింది పూజ్య శ్రీ గురు మహారాజ్ గారు. సో దాంట్లో భాగంగానే ఇక్కడ దాని పేరు ఏంటంటే భక్తి వేదాంత యూత్ సర్వీసెస్ అనమాట. దాని శీర్షికతో చేసేవారు. అందులో ఉన్నట్టు కొంతమంది భక్తులే ఒక ప్రభుజీ వారు కమలోచన్ ప్రభుజీ వారికి మహారాజ్ వారి గురించి చెప్తున్నవారు. Yes. The next 5 to 10 years, Guru Maharaj. What next 5-10 years? You mean from now? He's a visionary, huh? Yeah, bolo. You have any specific vision to achieve next 5 to 10 years as your mission, like what you're working, or you want your disciples or well-wishers to be part of this vision? Whatever vision you want to do, achieve by next 10 years. వచ్చే 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల్లో, రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో మీరు సాధించాలనుకుంటున్న ఆశయాలు మాకు తెలియజేయాలని ప్రభుజీ అడిగారు. We gave actually yesterday, no, this morning. Not this morning, yesterday. Srila Prabhupada's vision in terms of establishing Varnashrama is the vision we're trying to pursue. And in order for that to happen, there are 3 main areas that needs to be focused upon. And one of them is to actually
establish not just hundreds but thousands of gurukulas. That is number one. And similarly, to establish not just hundreds but thousands of varnashram colleges. And number three, and the last, is to, by having many gurukulas, by having many varnashram colleges, we will have trained and qualified individuals who will understand what is meant to be the future if we are to revive our Vedic culture. And that future is in the villages. So the third actually mandate is to revive Vedic Vaishnava villages in the thousands. This is what we should be aiming for. Then society will actually change. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఉద్దేశంలో భాగంగా ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థకి సంబంధించి 3 ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయండి. అది దానికోసము మొదటిది కొన్ని వందల గురుకులాలని స్థాపించడము, కొన్ని వేలల్లో గురుకులాలని స్థాపించడము. రెండవది వర్ణాశ్రమ కళాశాలలని కూడా ఎన్నో వందల వేలల్లో స్థాపించడము. అంతేకాకుండా మూడవది వైదిక గ్రామాలలోనే మన యొక్క వైదిక సంస్కృతి అలవడుతుంది కాబట్టి వాటిని స్థాపించడం. Where is Lokanath? Where is Neru? We're talking about them. You want to join Gurukul? Yes. Okay. Next. Our next question is on particularly on your holiness starting the youth services in late after getting sannyas in 1985 April. You have been given services in Calcutta and later in Secunderabad. So, what was your vision in establishing these youth services, like youth preaching? Your, some insights on youth preaching that you have implemented then. ప్రశ్న, మీరు 1985లో సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన అనంతరము మీకు కలకత్తాలో సేవలు ఇవ్వబడ్డాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో కూడా సేవలు ఇవ్వబడ్డాయి. అక్కడ ముఖ్యంగా యువతకి ప్రచారం చేసే మీ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ఆ ప్రచారంలోని విషయాంశాలు తెలియజేయండి. The future in any country is very much directly connected with the youth of that country. If the youth are properly trained, educated, and inspired, they will become the natural leaders, and therefore youth preaching in any organization and in any country is very, very important. And in that context, we still, I would say, have a long way to go. It doesn't have to take a long time, but we have a long way to go to make that point understood to our young people. Although India is booming with youth preaching and youth festivals, conventions, we are yet, at least that's my observation, we are yet to give that particular future vision to our youth in terms of Srila Prabhupada's 50% of his mission. If our young people, in addition to the basics of Krishna consciousness that we are teaching, of course, in regards to book distribution, in regards to opening temples, etc. But if we add this dimension, if we add this, what is meant to be known as the fourth phase or the fourth movement to spread Mahaprabhu's mission, then the youth will actually take it wholeheartedly. At least that is my hope and
prayer, that this aspect can be introduced so that they can see the future is unlimited for spreading Krishna consciousness. Yeah. యువతకు ప్రచారం చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఏ దేశం యొక్క భవిష్యత్ అయినా ఆ యువత పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ యువత కనుక చక్కని విద్యని సంస్కృతిని అందించినట్లయితే ఆ దేశ పురోభివృద్ధి అనేది ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం, చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క ఉద్యమము భావితరాలకి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే యువతకి ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక సూత్రాలని అందించాలి. అది అందించడం ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాల వారి యొక్క 50% ఏదైతే మిగిలిపోయిందన్నారో ఆ ఉద్యమాన్ని, ఆ 4వ ఏదైతే విభాగం ఉందో అది పూర్తి చేయబడుతుంది అనమాట. ఇంకా మనం చాలా దీని గురించి కృషి చేయాలి. ఇది చాలా మార్గం, సమయం ఉంది కానీ ఇది చాలా మార్గం, దీర్ఘమైనటువంటి మార్గం అనమాట. దీర్ఘకాలంగా చేస్తూ ఉండగా సాధించగలిగేది. కాబట్టి దాని గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలి. ఈ యువతకి చక్కని ప్రాథమిక కృష్ణ చైతన్యం ప్రాథమిక సూత్రాలను అందించడంలో. Because, Srila Prabhupada was able to inspire and properly train so many young people with whom he came in contact, beginning with New York, and then wherever he traveled, he came in people who became inspired, and after 50 years, they are still having that firm faith and belief in the mission of Chaitanya Mahaprabhu and in the philosophy of Krishna consciousness. ప్రభుపాల వారు కూడా అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా, తమ ప్రచారంలో భాగంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముఖ్యంగా యువతకి ప్రచారం చేసేవారు. ఆ యువతకి ప్రచారం చేయడం ద్వారా ఆ ఉద్యమం అనేది ఇంకొంత కాలం ముందుకు కొనసాగుతుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూసినట్టయితే 50 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుపాల వారికి ఏదైతే సూచనలు ఆదేశాలు ఇచ్చారో యువకులకి, వారే ఇప్పుడు ఆ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు, మనం చూడొచ్చు. Yes. You preached in Namahattas, you preached youth, and you're mainly focusing on Varnashram, Gurukuls, and farm communities in general. What do you want your disciples to focus? I know you want to do the youth preaching, or what's the message to your disciples to focus? Because you have done all the three, right? You've done congregation preaching, you have done youth preaching, you've done everything. Is it like you want them to focus only on one thing, or just a message? I want everyone to do everything. ప్రభుజీ ప్రశ్న వేశారు, మహారాజు గారు మీరంటే గృహస్థులకి ప్రచారం చేశారు, యువకులకు ప్రచారం చేశారు, ఇంకెన్నో రకరకాల ప్రచారాలు చేశారు, మరి వీటిల్లో మీ శిష్యుల్ని ఏ ఒక్కటి చేయమంటారు అని అడిగారు. అంటే మహారాజు అన్నారు, ఏ ఒక్కటి కాదు, అందరూ అన్ని చేయాలి అంటున్నారు. Actually, we need to understand, and still many of our devotees, possibly many of my own disciples, don't understand this four-phased approach or four-phase movement, which is actually very important, but it needs a little bit of time. I mean, it just needs a little bit of attention to really understand that it's a very connected type of evolution that is meant to take place. These four movements Prabhupada spoke about in 2 specific places before going to the Western countries, and very important. I would say it's essential for devotees to understand this, and for our leaders also to promote this, beginning with what is called Sankirtan movement, based on Harinam and books. Second, deity worship movement, based on establishing temples, installing deities. Number 3, congregation, which Prabhupada called spiritual initiation movement, which includes Namahatta and youth preaching.
And the fourth movement, which is yet little known, little understood, not at all understood to a large extent. Maybe the title that Prabhupada gave is partly because, or maybe connected with the misunderstanding. Prabhupada called it a classless society movement, which actually means establishing varnashrama. So these are interconnected, and we cannot avoid any of them. That's why I say that we should be, as devotees, be involved in all of them, but focus on what Prabhupada, ultimately was envisioning. As a visionary, Prabhupada was envisioning that society would be changed in a major way and return to the natural system. One of the purposes of our movement, Prabhupada says, is to bring about a complete overhaul in society and to revert to the natural system of Varna and Asrama, which is agrarian-based, village-based. I'll stop here, otherwise you'll get lost. సో ఈ Good luck, brother. మా కృష్ణ చైతన్య ప్రచారంలో 4 చతుర్విధ ఉద్యమాలు ఉన్నాయి. మొదటిది సంకీర్తన ఉద్యమము, అంటే హరినామ సంకీర్తన చేయడము, గ్రంథ వితరణ చేయడము. రెండవది స్పిరిచువల్ డీటీ వర్షిప్, విగ్రహారాధన, మందిరాలని నిర్మించడము. ఇక మూడవది హరినామ దీక్షలు ఇవ్వడము, భక్తుల్ని కృష్ణ చైతన్య వైపు ఆకర్షించడము. ఇక నాలుగవది వర్గరాజ సమాజం, క్లాస్లెస్ సొసైటీ అంటారు, వర్ణాశ్రమం. ఇది కొంచెం మనం శ్రద్ధ వహించి అటెంటివ్గా ఆలోచించి దాని గురించి మనం లోతుగా పరీక్షిస్తే ప్రతిదానికి ఒకదానికొక సంబంధం ఉందన్నమాట. ఈ ఒకదానికొక సంబంధానికి అనుగుణంగానే ఈ ఏదైతే యువత ప్రచారము, కాంగ్రిగేషన్ అంటే భక్తులని భక్తుల ద్వారా ప్రచారం చేయడము, లేదా విలేజ్ గ్రామ ప్రచారం, ఇవన్నీ కూడా శ్రీల ప్రభుపాల వారు వారికి ఒక దురదృష్టి ఉందన్నమాట. సమాజంలో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలంటే ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా చేయాలి. వారు కోరుకున్న లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ప్రతిదీ కూడా. So although we have a lot of very successful preaching amongst our youth in India, especially in the last decade, we're preaching, bringing in so many IT graduates, but unless we introduce these IT graduates to the villages, they're going to get lost. They're going to get lost. They're going to leave. They won't stay. And this is very important in the context of what is taking place now within our society in terms of writing our constitution. The devotees may not know, but Prabhupada wanted that ISKCON had its constitution, and after so many years, it's on the verge of maybe taking birth. But unless Varnashram is highlighted in the constitution, that will also be falling short of its objective. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా సాంకేతిక విద్యా పరిజ్ఞానం అయినటువంటి యువకులకి ప్రచారం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇంతకుముందు సందేశంలో మహారాజ్ చెప్పారు, అగ్రేరియన్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి జీవనం, భూమి ఆధారితమైనటువంటి జీవనం జీవిస్తేనే ఇది కొనసాగుతుంది. కానీ వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని వ్యవస్థని ఏర్పరిచినంత వరకు మనం ఏది సాధించలేదు. Yes. Actually, we are talking so much on Gurukulas, whatever. The children should be trained from childhood. So, when I am observing some devotees' children who are already trained and now in teenage or something, so the observation is they are not much interested in Krishna consciousness anymore. Where is the fault? Means they are already trained from their childhood. They are already introduced to Krishna consciousness by their parents who are devotees already. Yes. So they don't want this kind of lifestyle. We have seen this. What is
there is no much in this Krishna consciousness. We have seen, but they are searching happiness outside. Yes. So, what is the fault there? So even in Gurukulas, if people, devotees or children coming out of Gurukulas, also there is this kind of observation. Yeah. Okay. సో ప్రభుజీ ప్రశ్న వేశారు, ఇప్పుడున్న భక్తుల యొక్క పిల్లలు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఈ కృష్ణ చైతన్య So, a few things. All of us, the teenage years for everyone is challenging, isn't it? Especially in our world today where Maya is very alluring in so many different ways. One of the drawbacks, and I would say the main drawback, the main, what is it, lacking is that most of our devotee parents and most of our children who are brought up in our devotee families have not been introduced to that full vision of what Prabhupada wanted in terms of establishing and creating communities where there would be less of that kind of allurement and attraction that Maya is offering, and where they would be engaged in meaningful type of activities. In other words, we have not yet provided, because we've not yet understood what is meant to be the more simple and more natural lifestyle. And initially, this simply cannot be understood by, sitting behind some computer or for that matter, sitting in our different city temples. This whole dimension and aspect of Varnashrama, which means a lifestyle, until and unless it is understood and actually experienced, then one will be engaged in other type of activities, many of which may not be Krishna conscious. But they have ఒక నిమిషం సార్. Let him translate. సమాధానం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భక్తులు ప్రతిరోజు జపం చేస్తారు, మంగళారతి అవుతుంది, పుస్తకాలు చదువుతారు, పిల్లలతో కూడా జపిస్తారు. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ యవ్వనంలోకి వస్తారు. యవ్వనంలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఆకర్షణలు ఉంటాయి, మనసు ఎటెటో చంచలం అయిపోతుంది ఎక్కువగా. సో ఈ సమస్య ఆ వర్ణాశ్రమ విధానం వ్యవస్థ పట్ల ఆ పిల్లలకి అవగాహన కలిగించట్లేదు. ఈ స్వయం సమృద్ధి కేంద్రాలు, భక్తుల సమూహాలంతా కలిసి ఉండి జీవించడము, సహజ సిద్ధంగా ఏ విధంగా జీవించాలి, అన్నిటికీ మించి శ్రీల ప్రభుపాల వారు ఏ ఆశయాలను అయితే కోరుకున్నారో 50% ఉద్యమం ఏదైతే ఇంకా లేదో దానికి పట్ల అవగాహన అనేది పిల్లలకి ఇవ్వట్లేదు. అట్లా ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఆ సాధారణమైన జీవనశైలికి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పడలేరు. వర్ణాశ్రమ విధానం నేర్పించేదే సహజ సిద్ధమైనటువంటి జీవనశైలి. The vast majority of our children are not going to Gurukul, right? The vast majority of our children, devotee children, don't go to Gurukul. Means they are exposed to the public, school system, and they are being taught by non-devotees. Their association, their peers are non-devotees. So, what to expect? Isn't it? So unless we provide that environment where they are getting proper association with their peers, with teachers, and in terms of a living environment, which is actually ideal, such ideal environment is actually village, then they will be naturally allured and attracted to other things. మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడున్నటువంటి భక్తుల యొక్క పిల్లలు చాలా మంది ఎవరు కూడా గురుకులాల్లో ఎవరు చదువుకోవట్లేదు. ఎవరైనా కూడా ఏంటి ఎక్కువగా ఆకర్షణ పాఠశాలలోకి వెళ్ళి చదువుకోవడం. పాఠశాలకు వెళ్తారు, అక్కడ ఉన్న పిల్లలు భక్తులు కాదు, అక్కడ బోధించే అధ్యాపకులు భక్తులు కాదు. భక్తులు కాని వాళ్ళ సంగతి తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, భక్తి అనేది లభించదు. లభించకపోవడం వల్ల వీరికి సమస్య. But the roots, they have been trained with this kind of consciousness
they are being No, they have Even- not. They have not. even from forget about the devotees, children who are not going to Gurukula. But as Prabhu already mentioned, even they are trained in Gurukula system. Practically no devotees, practically none of our children, devotee children, are trained in Gurukul. And even those few who are, because we don't have that dimension of varnashrama, therefore they are being attracted to other things. So when even those who are going to Gurukul, that means who have more exposure to Krishna consciousness, who are supposed to have deeper understanding, a stronger foundation, even when they are attracted to non-devotional lifestyle, what to speak of the rest, which is the majority actually of our children. Yeah. So therefore, we are not understanding how important it is to provide that lifestyle, which is actually in devotee communities, connected with villages, connected with the land, connected with the cows, because it's only in the villages. And this cannot be understood simply by reading about it or just hearing it a few times. One has to go and gradually live and experience that lifestyle, and then slowly, gradually, if one is actually sincere, then one will be able to understand. ఇప్పుడున్న గురుకులని అత్యంత అంటే ఆ ప్రమాణాలు లేవు. పూర్వం ఏదైతే గురుకులాల్లో నిర్మించారో గోమాత ఆధారంగా, భూమాత ఆధారంగా వాళ్ళు జీవించగలగడము, ఆధారపడము, ఏదో ఎప్పుడోసారి వినటం లేదా చదివితే పుస్తకాలు చదివితే అది అర్థమవుతుంది. ఆ ప్రకృతిలోకి వెళ్ళి భూమి, గోవు ఆధారితమైన జీవనశైలి తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అనుభవం వస్తుంది. సో అలాంటి వారికి ఈ అలాంటి వారు మాత్రమే ఈ ఎవరైతే బయట ఉంది చూసారో విద్యా విధానం దాని పట్ల ఆకర్షణలు అవ్వకుండా దీని పట్ల అవుతారనమాట. Just like we know as devotees that the standard, in order for us to actually be happy, the standard way of living is by devotional activities, isn't it? Bhakti, devotional service, is the norm, the standard. In a similar way, on the material level, the norm, and this we don't understand, this we're not convinced about. The norm in terms of living is in connection with cows and land and that whole natural environment. And most of us have not experienced that, and we don't understand it because we've not lived it. You see, and we've not taken the time to actually understand that properly. And it cannot simply theoretically be understood. సో నిజానికి మనకి ఎవరికి అనుభవం అంటే చాలా మందికి అనుభవం లేదండి. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా గో ఆధారితంగా భూ ఆధారితంగా జీవించిన వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళకి అనుభవం లేదు. అనుభవం లేకుండా వాళ్ళు ఇతరులకు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? దాని పట్ల మనకు అవగాహన లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ రకంగా జీవిస్తామో సహజ సిద్ధమైనటువంటి జీవన శైలి అంటేనే ఈ రెండుపైన ఆధారపడి జీవించడం. ఇక ఇంతకుముందు చెప్పారంటే మన భక్తుల వాళ్ళే ఈ ప్రయోగాత్మకంగా దాన్ని ఆచరించినప్పుడు ఇక మిగతా వారి గురించి మాట్లాడేది ఏముంది? Do we have anyone keeping track of time here? Manoj, we'll finish these 2 questions. Huh? 3 questions last. Okay, now I'm just asking. Hare Krishna. Yes. So it's regarding Gurukula. What is the ideal output once a Gurukula boy finishes his education, whatever so far spiritual? For example, like he comes and preaches Krishna consciousness, or he helps in performing samskaras in terms of spiritual and material livelihood. And because once he comes out completely again material output only, like Prabhu said, we have to sell something connected to paraphernalia, something trading kind of thing. But what is the exactly ideal standard one has to meet after completing? For example, it is a material. Got it. Yeah, translate. ప్రభుజీ వారు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. గురుకులాలలో చదివిన అనంతరము వారు సాధించవలసింది, పొందవలసింది లేదా జీవితంలో జీవించడం కోసము చేయవలసింది ఏమిటి? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు శ్రీరామ్ ప్రభుజీ వారు అడిగిన ప్రశ్న కూడా అదే. గురుకులాల్లో చదివి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో పని చేస్తున్నారు మళ్ళీ ధనము సంపాదించడం కోసం. మరి ఎలా అది చేయటం జీవనం ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవన శైలిని పొందడం లేదా ఇవ్వడం ఎలా? దానికి ఏం చేయాలి?
because there is no proper input, so the output or the outcome, it won't come. సో ఇచ్చేది సరిగా లేకపోతే వచ్చేది ఎలా ఉంటుందండి? సరిగా ఉండదు. Maharaj, sorry. If assuming if it is there is Let me explain. Unless we introduce the full, complete vision of what Prabhupada has given us in terms of what is the ideal lifestyle, what is the ideal means of livelihood, because ultimately most people who graduate from Gurukul will be grihasthas. Grihastha means livelihood. Livelihood in present-day modern society means getting a job, working, selling, etc. So if we are not introducing and not creating what is meant to be the ideal and the norm in terms of society, which is Vrindavan village, villages, then we will fall short. We will continue to fall short of what is meant to be the ideal outcome. The ideal outcome of not only Gurukul, but of any training for our children is that simultaneously we create a living condition, we create villages, we create communities where they will fit in, where they will be able to meet their different necessities of life, and where they won't be allured, to non-devotee type of lifestyle or non-devotee type of activities. So if we don't introduce this kind of understanding, and if we don't simultaneously create such environment or villages or communities, then we'll never actually have the outcome that is meant to be there. సో శ్రీల ప్రభుపాల వారి యొక్క విజన్ అంటే వారి యొక్క ఆశయ సాధనకి లో భాగంగా ఇప్పుడు గురుకులాల్లో చదువుకొని విద్యార్థులు అంటే బయటకు వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో యంత్రాలు, కంప్యూటర్లు, ఉద్యోగ వ్యాపారాలు అలాంటివి కాకుండా మనం అందుకే ఈ బృందావన గ్రామాలని స్థాపించాలన్నమాట. బృందావన గ్రామాలు ఉదాహరణకి కృష్ణుడు బలరాముడు ఏం చేశారు? గోవుల్ని పరిరక్షించడము, బలరాముడు వ్యవసాయం చేయడం అలాంటివి. సో అలాంటి వ్యవస్థను కనుక మనం ఏర్పాటు చేసి ఉన్నట్లయితే గురుకుల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అత్యధికంగా అయ్యేది అంతా కూడా గృహస్థులు అంటేనే జీవిక, అంటే జీవించడం కోసం ఏదో ఒకటి సంపాదించాలి. ఆ సంపాదించేది సహజంగానే వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతిదీ భూమి గోమాత నుంచే పొందవచ్చును. Yes. So what I understand from discussion that the success of Gurukula is dependent if the parents of the kids sending their kids to Gurukula should be based out of village and earning their livelihood based on land and cow. Because if a child is going to Gurukula but he's seeing his father earning in the city using computers and all, he might always imagine about himself someday earning his livelihood just like his father. So going to Gurukula will not be so beneficial or impactful for that kid. But if he will see his father earning his livelihood using traditional means, he can imagine for himself also. After graduating from Gurukula, he can fit in. So we should only take Gurukul boys whose parents are farmers. The beauty should start shifting to సో ప్రభుజీ వారు ఇంతవరకు జరిగినటువంటి సంభాషణ ద్వారా తమ అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నారు. ఏంటంటే మరి ఈ గురుకుల విద్యా విధానాలలో ఉండాల్సిన పిల్లలు మరి గ్రామాల నుంచి వస్తే బాగుంటుందేమో. ఎందుకంటే గ్రామాల్లో కూడా ప్రత్యేకించి ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తారో, గోవుల్ని పరిరక్షిస్తుంటారో అట్లాంటి వాళ్ళ పిల్లలు వస్తే తర్వాత గురుకుల నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న గోవుల్ని సంరక్షించడము, వ్యవసాయం చేస్తారు, తర్వాత అదే చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు నగరాల్లో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు అంతా కూడా చేసేది అత్యధికంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడి ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ జాబులు. ఆ కంప్యూటర్ జాబు ఆయన గురుకుల నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా అబ్బాయి ఏమనుకుంటాడు? వాళ్ళ తండ్రి చేసేది కంప్యూటర్ జాబ్, వాళ్ళకి ఆవులు లేవు, వ్యవసాయం లేదు. ఈయన కూడా ఏం చేస్తాడు? నేను కూడా మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ కావాలని అని అనుకుంటాడు. కాబట్టి ఈ దీనికి అనుకూలంగా ఉండేది గ్రామాల నుంచి వచ్చేవారేమో మరి. The flaw, the problem is in proper understanding, or the flaw is in misunderstanding actually our basic philosophy of Krishna consciousness. సమస్య ఏంటంటే అండి, I'll explain.
కృష్ణ చైతన్యానికి సంబంధించినటువంటి సరైన అవగాహన మనకు లేకపోవడం అనేది ఒక సమస్య, లోపం. In the context of Vedic education, and specifically in terms of Vedic sociology, there are 4 areas of learning or 4 sciences. వైదిక విద్య ప్రకారము, వైదిక సామాజికత ప్రకారము 4 విభాగాలు ఉన్నాయండి పిల్లలకి ఇవ్వాల్సినవి. These 4 sciences which are there in the Shastra help make up a natural and prosperous, healthy society. సో ఈ 4 ఏవైతే ఉన్నాయి విభాగాలు, అవి ఇచ్చినట్లయితే ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి దాన్ని మనం అందించవచ్చు ఇస్తే పిల్లలకి. These 4 sciences are not being taught within our ISKCON society largely. ఈ 4 విజ్ఞానాలు కూడా మన ఇస్కాన్ సంస్థ పరిధిలో ఇవి బోధించట్లేదు ఎవరికి కూడా. Yes, and the first of those 4 sciences is actually the science of philosophy. సో దాంట్లో ఆ 4గింట్లో మొదటిది ఏంటంటే సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విజ్ఞానం అందించారు. And philosophy, our Vedic philosophy, Krishna conscious philosophy, is teaching us that actually there's not only the spiritual dimension of dharma, but also the material dimension of dharma. సో వైదిక సిద్ధాంతం లేదా తత్వము బోధిస్తుంది ఏంటంటే ఇదే ధర్మంకు సంబంధించినవి మరియు ఈ జగత్తులో ఏదైతే ఉందో భౌతికమైనటువంటి వాటి గురించి కూడా బోధిస్తుంది. Within our ISKCON society, I dare say that we are misunderstanding grossly. We are grossly misunderstanding what is meant to be our material swadharma. సో మన యొక్క భౌతిక ఏదైతే జగత్తులో ఉందో భౌతిక స్వధర్మాన్ని మన ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి వారు దాదాపుగా దాని సరైన అవగాహన లేదు, తప్పు అవగాహన. We will only understand what is our material swadharma when we have Daisisi Gonithai ki, Daisisi Jagannath Baladev Subhadra ki. When we will study these 4 sciences which have to do with formal and knowing the difference between formal and non-formal education. 4 రకాలైనటువంటి శాస్త్ర విజ్ఞానాలు ఉన్నాయండి, స్థూలంగా దీన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. Most of our devotees don't understand what that means. సో దాదాపు చాలా మంది కూడా ఇది తెలియదు, ఈ భౌతిక స్వధర్మము గురించినటువంటి అవగాహన గురించి. Understanding what is meant to be Vedic system of governance. సో వైదిక పరిపాలన విధానం అంటే ఏంటి కూడా తెలియదు దాని దగ్గర. Which is intimately, directly connected with villages and land ownership. ఈ పరిపాలన అనేది గ్రామాలు మరియు భూమికి సంబంధించినవి ఉన్నాయి. And the 4th is actually not understanding what is meant to be Vedic economics. 4వది వైదిక ఎకనామిక్స్ అంటే ఆర్థిక విధానం, ఆర్థిక శాస్త్రం. వైదిక ఆర్థిక శాస్త్రం అంటే కూడా ఎవరికి తెలియదు. Majority of our devotees don't understand Vedic economics. సో ఈ వైదిక ఆర్థిక శాస్త్రం అంటే చాలా మంది మన భక్తులకి తెలియదు, అర్థం చేసుకోవట్లేదు. So therefore it all begins, actually we can't understand about Vedic education, we can't understand about Vedic politics, we can't understand about Vedic economy unless we first properly have a strong foundation in Vedic philosophy, which we don't. సో చాలా మందికి కూడా తెలియదు ఈ విషయం, వైదిక ఆర్థిక శాస్త్రం ఏంటి, వైదిక విజ్ఞానం ఏంటి, వైదిక పరిపాలన ఎలా ఉండాలి, అదేది తెలియకుండానే మనకు తత్వం తెలుసు అనుకుంటున్నాం. And this understanding, beginning with Vedic philosophy, and these 4 sciences are meant to be introduced and taught, especially in Varnashram college. సో ఈ 4 విజ్ఞాన శాస్త్రాలని వర్ణాశ్రమ కళాశాలలో మనం అందిస్తున్నాం. We have not established Varnashram colleges, therefore this knowledge is not known to the vast majority of our devotees. అందుకే ఈ వర్ణాశ్రమ కాలేజీ మనం స్థాపించకపోతే ప్రతి చోట
చాలా మందికి అంటే జన సమూహానికి వరకు కూడా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని అందించలేము. వైదిక సాహిత్యం అంటే ఏంటో The science of, small example, the science of education, the science of non-formal education, which is what Krishna and Balaram are exposed to. This is what they experience. This is their education in Vrindavan. Krishna and Balaram, when they go out with the calves as young boys, Prabhupada explains, this is the standard norm of Vedic education. సో వైదిక విద్యా విధానం అంటే ఏంటంటే అండి అంటే రెండు ఉంటాయి, ఫార్మల్ నాన్ ఫార్మల్ అంటే ఈ రెండు ఉంటాయి. When the young boys, when Krishna and Balaram every day go out with the calves, this is the norm for Vedic education, Vedic non-formal education. అంటే ఈ ప్రస్తుతంగా ఉండే స్కూల్ కాలేజు వ్యవస్థమైన శిక్షా ప్రణాళిక ఉందే అది దాన్ని ఫార్మల్ అన్నారు. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఈ కృష్ణ బలరాముడు ఎట్లా వెళ్ళారు అట్లా అది. సో అది మనం ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నది లేదా అంతకుముందు పూర్వం కృష్ణ బలరాముడు వాళ్ళు సాధించినటువంటి జ్ఞానము. ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేశారండి, ఇద్దరు వాళ్ళు గోవులను తీసుకొని అడవికి వెళ్ళేవారు. ఆ గోవులకు అడవి వేయడంలోనే వాళ్ళకి అన్ని జ్ఞానాలు కూడా లభించాయి. Formal education is academics. Formal education is only for those who are primarily Brahmanas and Kshatriyas. వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి విద్య అంటే అది కేవలము బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే ఆ విద్య. So although when we, as devotees, when we think about education, naturally we think about Gurukul, isn't it? Gurukul is the standard educational system, but that is only part of the story. Gurukul is formal education for Brahmanas and Kshatriyas. సో మనకు విద్య అంటే ముందే మనకు మామూలుగా గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే గురుకులాలు. ఆ గురుకులాలలో ఈ ఏదైతే వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు, ముఖ్యంగా ఎవరికి ఇస్తారు, అది బ్రాహ్మణులకి మన శత్రువులకి గురుకులాలు ఉద్దేశించబడ్డాయి. When Krishna and Balaram are in Vrindavan, they don't go to Gurukul. In Vrindavan, they don't go to Gurukul. There's no Gurukul in Vrindavan. సో కృష్ణుడు బలరాముడు బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు గురుకులానికి వెళ్ళలేదు, గోవులను తీసుకొని అడవికి వెళ్ళేవారు. They only go to Gurukul when they go to Mathura. వాళ్ళు గురుకులానికి మథురాకి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళారు. అప్పటి వరకు గోవులు కాయడమే. They get Kshatriya education. They're sent to Sandipani Muni Ashram and they get Kshatriya education. సో క్షత్రియ విద్యను అనేది మథురకు వెళ్ళిన తర్వాత సాందీప ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అప్పుడు నేర్చుకున్నారు. So it means that actually these basic concepts that we're trying to explain are not in general, they're not understood properly by the vast majority of our devotees. సో ఈ ప్రాథమిక ఈ సూత్రాలు అన్నీ కూడా చాలా మందికి ఇవి తెలియదు, అర్థం అవ్వటం లేదు. And therefore we have difficulties, especially in terms of what kind of education to provide for our children. అందుకే మనము ఏ రకమైనటువంటి విద్యని మనకి పిల్లలకు అందించాలి అని అర్థం అవ్వట్లేదు. And that's why Srila Prabhupada was emphasizing education for Brahmanas, because once we have individuals who are Brahmanas, who are having this basic understanding, then they'll be able to introduce that Vedic understanding, Vedic culture, etc. to the general population. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నొక్కి వ్యాఖ్యానించేవారు దీని గురించి. మనకి ప్రాథమికంగా ఉన్నటువంటి సూత్రాలన్నీ అవగాహన ఉండాలి ఈ విద్యా విధానం పట్ల. సో అప్పుడే మనము సాధారణ జనాలకి మనం ప్రచారం చేయగలుగుతాం. వైదిక సంస్కృతి గురించి, వైదిక విద్యా విధానం గురించి మనకు అవగాహన ఉంటేనే. So many of these things are actually in the book speaking about Varnashrama. We invite devotees to read that book in particular and other similar writings. Yeah. సో ఈ విషయాంశాలన్నీ కూడాను స్పీకింగ్ అబౌట్ వర్ణాశ్రమం అనే బుక్ లో ఉన్నాయండి. అదే కాకుండా దానికి సంబంధించిన అట్లా సంబంధంగా ఉన్నటువంటి వాటిలో కూడా ఉంది. సో మీ అందరినీ కూడా చదవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.
We'll close the session lighter mode. Yes. You have 7 questions. You can answer one line, one word only, or you can say pass. You have choice. Quick questions, quick answers. Yes, no. ఈ బుక్ అందరు తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు. Oh, It's all just. Who is your best friend in Krishna consciousness? A devotee friend. మీ కృష్ణ చైతన్యంలో అత్యంత ప్రియమైనటువంటి స్నేహితులు ఎవరు? అక్కడ చెప్పాలంటున్నారు. Very fast. Losing points here. I don't want to put my best friend on the spot. ఇందులో Second ఈ question. మార్గంలో I నాకు answered. ప్రియమైన భక్తులు దొరకలేదు. What is your favorite place? Mindful. మీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్రాంతం ఏంటి? మాయాపూర్. Who are your favorite deities in the world? ఈ ప్రపంచంలో మీకు ఇష్టమైనటువంటి శ్రీ విగ్రహాలు ఏమిటి? Sri Radha Madhava. What is your favorite bhajan? Bhajan. Vaishnav. Radha Madhava. మీకు ఇష్టమైనటువంటి భజన ఏంటి అంటే శ్రీ జయ రాధా మాధవ్ అని చెప్తున్నారు. Which quality in Srila Prabhupada you like the most? One quality. శ్రీల ప్రభుపాదలో మీకు నచ్చినటువంటి అంశం ఏంటి? లక్షణం. One quality. One line. Courage. Your favorite verse in Srimad Bhagavatam? శ్రీమద్ భాగవతంలో మీకు నచ్చినటువంటి శ్లోకం. Favorite verse in Srimad Bhagavatam. It's in the second, actually I have many nice verses. They're in the first canto, second chapter, Divinity and Divine Service. Evam prasanna manaso. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇష్టమైన శ్లోకం ఏవం ప్రసన్న మనసు. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం 2వ అధ్యాయం. Your favorite disciple resides in which part of the country? మీకు ఇష్టమైనటువంటి శిష్యులు ఎవరు అంటే పేరు చెప్పొద్దు, ఏ దేశంలో ఉన్నాడో చెప్పండి. This part of the country. Why do you think it's in this country? You should say in which country, not in which part of the country. Which country? Any place, anything. Any place. Indonesia. Bali, Jakarta. You want to pick a place? Huh? In Indonesia, you want to pick a place, Bali or Jakarta? Your favorite disciple? Now he's getting into specific. మీకు ఇష్టమైనటువంటి శిష్యుడు ఇండోనేషియాలో ఉన్నారు కదా, ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు? బాలియా, జకార్తా? Next question. That's more than 7, huh? This is the last one, by the way. Apart from your disciple hearing from you directly, do you suggest any other sannyasis in general in ISKCON to hear or take some guidance? సో మీ నుండి కాకుండా ఇంకెవరైతే మహారాజులు ఉన్నారో సన్యాసాసం స్వీకరించి వారి నుంచి మార్గనిర్దేశం తీసుకున్న వాళ్ళలో ఎవరు పొందారు? Whoever has a little bit of attraction and more so addiction for varnashram. సో ఎవరికైతే వర్ణాశ్రమం పట్ల అత్యంత ఆకర్షణ ఉందో అట్లాంటి వారి నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు మార్గనిర్దేశం. Don't want to put any of my godbrothers on the spot. మా దైవీశ్వరులు ఎవరు కూడా ఈ మార్గంలో ఉంచదలుచుకున్నారు వెంటనే. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Gaur Primanande.
His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj ki jai.